Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to a new video for hybridization, where in this video we will look at for the case of sp³ hybridization. So on your notes you will be on page 24. Okay, so untuk yang sp³ ni both of the example kita akan buat sama-sama. So first one is actually describe hybridization of carbon in CH4. Okay, so again yang ini okay. So yang ni I don't think so I have to explain much pun kan. Dia quite straightforward sahaja. The AB3 is supposed to be AB4. So AB4 for bonding pair. Okay, so from our Lewis structure here, again, to emphasize to you, if it's for the case of Lewis structure, you don't have to draw it based upon the shape. But once you have draw yang ini, dah tahu dah what is the shape, you have to draw it macam ni lah. So kiranya kena tulis sampai sini. Dan barulah kita boleh draw kita punya hybridization based on this structure itself. Okay, dalam kes ni tengok sebab hydrogen kan, kalau kita tengok sendiri, hydrogen itself dah capai duplet, so it's fine. So kalau yang ni, kes ni kita tak ada nampak any lone pair on our hydrogen. Kalau macam kes yang fluorine ke chlorine kan ada kan lone pair kan, nak tunjuk dia dah cukup 8 electron. Tapi hydrogen there's no need. Okay, so for the case of AB4, so 4 bonding pair, dia punya shape adalah tetrahedral since it has no lone pair. Bentuk dia pun tetrahedral. Setakat ni kita baru tengok yang tak ada lone pair kan. So, and bond angle there will be 109.5. Okay, so state type of hybridization. Because we know AB4 ni total electron pair dia 4. So, kalau 4, maknanya sp³ lah. 1s tambah 3. 1s tambah dengan 3 p orbital kan. So, dapat 4. So, type of hybridization is sp³ hybridized. Okay, so when we look upon our shape itself, so kita tengok, we have 1, 2, 3, 4. Okay, we have 4 sigma bond. So, what does it mean here for 4 sigma bond? So, we will have 4 unpaired electron. Okay, so bila dia jadi 4 unpaired electron, so let's do the hybridization. Okay, so macam ni kita akan start dengan ground state dulu, then excited state, baru hybridized state. Okay, so kita tengok dekat sini ground state of carbon. Remember based upon here 2s2 2p2. So here 2s2 2p2. Okay, so for the excited state, okay, so kita tengoklah dekat sini. So, since we have 4 sigma bond, what we want is actually 4 unpaired electron. So, bila 4 unpaired electron, apa ni nama dia? So, actually, one of the electron here akan excite. Okay, lagipun tengoklah, ke mana electron tu akan excited. So, since it is sp³ hybridized, so maknanya pada s orbital akan ada satu yang unpaired. Sini pun ada, p orbital pun ada 1, 2, 3. So, macam itulah akan jadi dia. So, the electron on our s orbital ni will be excited to the electron on my p orbital. So, dekat sini kita tengok is the same. So, nanti maknanya tengok sp³, one of the electron on my s orbital, and the electron, another 3 more in my p orbital. So, hybridized state of carbon. So, we have determined awal tu dia adalah sp³ hybridized kan? Make sure you have to label buatlah yang arrow yang ini So jadilah. Okay, so dalam kes ni there's no empty orbital kan sebab all of the orbital is being used. So kalau yang tadi sp2, kalau yang sp kan ada empty 2p kan, yang ini tak ada apa-apa empty. So macam ni sahaja sp³ hybridized. So once we have hybridkan our central atom. Okay, our terminal atom ni tak perlu hybrid. So, tapi we have to draw the orbital diagram juga. Okay, so from here, okay, so kita dah boleh draw lah. Okay, sebenarnya kita boleh tahu the shape to itself. Sebenarnya from our shape ni, ada how to draw the orbital tu, how to draw the hybridization based on our shape. So, kat sini kan, carbon kita kan tetrahedral kan. So, jadi sini lah. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, dalam kes ni dia jadi comel sikit sebab hidrogen kita dia bentuk dia bulat kan, sphere 1s. 1 bulat, 1, 2, 3, 4.
So dia macam jadi comel sikit lah. Sebelum ni pun comel je buat macam ni tu tapi dah kaya macam tu. Okay, so kiranya dekat sini Miss tak nak buat step by step, terus Miss tunjuk what is the drawing. So this is actually the drawing for our CH4. Okay, dalam kes ni again carbon ni senang letak tengah-tengah Kalau contohnya kamu rasa tak clear, kalau kamu guna pen tu again, bolehlah tulis besar-besar yang macam biar kesan tu nampak banyak tu Okay, and then for the case of hydrogen, where previously kan kita guna chlorine kan, so we can put it in the middle here. Tapi case hydrogen ni kita nak tak mana, yang ni boleh letaklah di tepi. And hydrogen adalah 1s, so tulis sini 1s, 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 1s. Make sure label everything. And the electron, kan carbon kita ni ada 1, 2, 3, 4, so 1, 2, 3, 4 unpaired electron. Lepas tu hydrogen kita ni, even though here is actually upward spin, bila dia pair up with the unpaired electron on carbon, dia akan jadi opposite spin. Okay, so jangan lupa labelkan kita punya sigma bond. So kita ada 4 sigma bond kan. So that is actually for the case of CH4. Yang ni straightforward sahaja. So sekarang ni Miss nak buat untuk NH3 pula. Okay, so untuk NH3, ini Miss kena discuss sebab ni case yang ada central, ada lone pair on the central atom. Okay, so first step is actually draw the Lewis structure. Okay, so this is the first one. Okay, dalam case ni, remember, for the case of Lewis structure kan bila kita first satu total electron, first ni kita minuskan dengan number of electron yang ada kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so totalnya 2 electron. Usually, the remaining electron tu kita akan tulis pada terminal kita kan, macam tu. Tapi hydrogen ni, dia memang maksimum 2 electron je. So there's no need to fill up on hydrogen. Terus fill up pada our nitrogen ni. And nitrogen ni memang nak 8 electron lah. Dia bukannya bebal tu. So it wants to have complete octet. Okay, so from our Lewis structure here, then we know class dia adalah AB3E. 3 bonding pair dengan 1 lone pair. Sebab 3 bonding pair bonded pada 1, 2, 3 hydrogen. 1 lone pair, ni satu je lone pair. Okay, so total dia dekat sini adalah 4. Kan? 3 plus 1. 3 plus 1. So total dia 4. So, the electron pair geometry dia adalah tetrahedral. The molecular geometry is trigonal pyramidal. So, kalau tak hafal tak apa. Tengok pada summary ni. Kat sini Yang 4 tetrahedral ni. Yang AB3E. 3 bonding pair, 1 lone pair. So, sini tetrahedral dengan trigonal pyramidal. Okay, but then, the bond angle, kalau tetrahedral 109.5. Since it has lone pair, maknanya ada lone pair bonding pair repulsion ni, which is greater than bonding pair, the bond angle will be less than that. Okay, so ni adalah kita punya first step. Okay, next step is state type of hybridization. Okay, state type of hybridization ni, kita bukan tengok pada bonding pair tau. Kita kena tengok pada total electron pair dia. Ada 4 kan? Total dia 3, 3 plus 1. So 4. So dia akan jadi, okay, so dia jadi sp³ hybridised. Okay, so next step. Bila kita tengok kita punya bond ni, kita tengok kita ada 1, 2, 3. Okay, in this case around, kita ada 3 sigma bond. So what we're gonna have is actually 3 unpaired electron. Okay, so how to do it again? So yang ini, so how to draw the hybridization state, step 2, ground state, excited state, hybridized state. Okay, so sekarang ni I have written down my ground state, excited state, hybridized state of N. Okay, so from the ground state itself, as we can see, kat sini dia ada paired electron. Yang ini ada 1, 2, 3 ni unpaired electron. Okay, so right now, from our shape itself, kita nampak kita ada 3 sigma bond. So, it means that we have 3 unpaired electron. So, ngamlah dekat sini. Okay, so, Miss, kenapa yang ini kita tak perlu excited kan? Okay, satu, mana ada? We do not have any empty 2D orbital, kita tak ada, we do not have any kan? So, satu tu memang kita tak boleh nak excite kan because of there's no 2D orbital. Okay, lagi satu. Okay, so what happened to this one? Ini ni,
Yang bila pasangan ni is actually this represent our lone pair. Ni lah. Okay, so macam mana nak labelkan dia? Nak guna colour apa Kena kuning yang ni pula lah. So, what does it mean here? Ini sebenarnya, okay, kamu tak perlu draw pun dalam kamu punya yang ground state nak kena bulat kan. Ni just untuk explanation je lah. Ini sebenarnya nak tunjuk, this is actually kita punya lone pair electron. Ingat lone pair electron kan ada dua kan. Dia memang kira this is actually one lone pair. Tapi each one lone pair tu ada 2 electron. So dekat sini dia memang single macam ni. Dia memang dah couple up with each other. So biar lah. So how do we excited state tu? Excited state tu pun kita copy paste sahajalah. So remember sebab okay, satu kita punya ni ada here we have 1, 2, 3. Ada 3 sigma bond. So 3 unpaired electron. So kat sini pun jadi 1, 2, 3 unpaired electron. Okay. So kat sini ni yang 2s ni kan sebelum ni previous case ada 4 unpaired electron kan. Tapi dekat sini baru ada 2 je. So yang ni kita bolehlah excite kan. So dapat 4 unpaired electron. Tapi kat sini buat apa kita nak excite kan? Sebab memang dah cukup dah 3 unpaired electron. Lepas tu kita bukannya ada empty 2d orbital pun. Tidak ada. So sebenarnya this one nak tunjuk dia adalah kita punya lone pair. Kalau ada pasangan ni maksudnya ada lone pair. So our hybridized state would be, okay, walaupun macam ni, hybridized state dia, remember, kita dah determine waktu step tu kan, sp³ hybridized. So kita tulislah balik yang 4 tu. sp³ maknanya ada. Okay, but then, yang ini kita ambil je bulat-bulat pada excited state kita. So excited state kita, first one tu ada 2 paired electron, lepas tu ada 1, 2, 3. So sp³ hybridized. Yang ni lain sikit. Kalau ada lone pair ni, biarkan sahaja dia. Jangan excite-kan dia. Okay, next is actually untuk hydrogen pula. Okay, so sekarang ni macam mana nak draw ni, miss? Okay, so from here, okay, dia punya drawing tu is based upon our tetrahedral lagi. Masih lagi based upon tetrahedral. So kat sini kita ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu ada 3 hydrogen kan. Jadi 1, 2, 3. Okay. So how does it work, miss? Okay, sekejap kita tengok. Okay, so draw the hybrid orbital and label. So sekarang ni, N ni bentuk dia kalau sp³ hybridized, bentuk dia must be tetrahedral. So first kita draw dulu tetrahedral. Macam ni. Okay, lepas tu kita tengok shape of kita punya Lewis structure ni. Kita buat sebelah-sebelah lah. So, contohnya, okay. So, now what will happen is that, kat atas ni kita punya lone pair kan. And then kita tengok dekat hybridized state kita ni pun ada satu lone pair. So, kita draw je lah. Satu atas, satu bawah. Okay, tapi dalam case sekarang ni, we do have our hydrogen kan. So, kenalah buat kita punya sphere tu. Okay, so, ikutlah macam kita punya shape ni itself. So, ni lepas tu ada yang 1, 2, 3. Okay, make sure kena tunjuklah sebab sini kan sebenarnya dia ada compare up kan. So, kita tengok sini sp³ ada 3 unpaired. So, draw lah unpaired tu. So, ni baru 3 from my hybridized sp³. So, lagi ada unpaired electron from my hydrogen. Make sure dia opposite spin lah. Yang ni nampak tak clear kan, tapi dia opposite spin. And last but not least, don't forget to label your sigma bond. Kiranya dalam case ni, lepas ni kita akan belajar yang start kalau ada lone pair. Okay, kalau dah ada lone pair ni, tak perlulah nak excite. Kenapa? Make sure kalau ada satu lone pair, maknanya mesti ada satu yang ada pair up. So bila drawing tu, walaupun kamu tak ingat the molecular geometry, paling penting ingat dia punya tetrahedron ni lah. Nanti kamu tahulah sebab kalau kiranya yang nak lone pair ni yang paling jauh kan, daripada banyak-banyak orbital ni. So yang inilah, yang top part ni yang paling jauh. Okay, so this video is quite lama sikit sebab we're talking about case for the central atom dengan lone pair dengan tak ada the case central atom with lone pair and
without lone pair. Okay, so that's it for sp3.